So, crystal lattice means the regular repeating pattern of constant particles in 3-dimensional manner. సో ఈ 3-dimensionalగా రెగ్యులర్గా రిపీట్ అవుతుంది. ఇక్కడ క్యూబ్, ఇక్కడ క్యూబ్, ఇది టోటల్ 8 క్యూబ్స్ వల్ల ఈ టోటల్ పెద్ద క్యూబ్ అనేది మేడప్ అయింది. సో ద రెగ్యులర్ రిపీటింగ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ పార్టికల్స్ ఇన్ 3-dimensional manner ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ crystal lattice. And then unit cell. So unit cell means the smallest portion. All smallest portion does not becomes unit cells. The smallest portion which can repeat again and again, it will give the entire crystal lattice, then it is said to be unit cell. Then it is said to be unit cell. And the next types of unit cells. Repeat types of unit cells. Types of unit cells. So again unit cells are 4 types. That is, one is the simple or primitive unit cell, second one is the face centered unit cell, third one is the body centered unit cell, fourth one is the end face centered unit cell. Third one is the end face centered unit cell. First one is simple or primitive. Simple or primitive unit cell. So simple or primitive unit cell means if constituent particles present at the corners of the unit cell only, then it is said to be primitive or simple unit cell. For suppose this is one unit cell. So if constant particles present at the corners of the unit cell, this is one corner, this is one corner, this is one corner, this is one corner. So if constant particles present at the corners of the unit cell, then it is said to be simple or primitive unit cell. It is indicated with S or P, starting letters S or P. And then second one is the face centered unit cell. Face centered unit cell. So face centered unit cell means if constant particles present at the corners of the unit cell as well as center of the faces also. Center of the faces also. For suppose again I will draw the unit cell. Corners of the unit cell and center of the faces. Crystal lattice, unit cell has 6 faces. So center of the first face, center of the second face, center of the third face, center of the fourth face, center of the front face, center of the back face. Total 6 faces. So this is the structure of the face centered unit cell. So face centered unit cell means constant particles present at the corners of the unit cell and center of the faces. Then it is said to be face centered unit cell. Then it is said to be face centered unit cell. And next one, కనిపిస్తుందిరా నాన్న అందులో, body centered unit cell. Body centered unit cell. So again body centered unit cell means constant particles present at the
present at the corners of the unit cell and center of the body. కనిపిస్తుందా? Center of the body, corners of the unit cell and center of the body. This is called body centered unit cell. This is called body centered unit cell. And next one, end face centered unit cell. End face centered end face centered unit cell. So end face centered unit cell means constituent particles present at the corners of the unit cell, corners of the unit cell and any two opposite faces, any two opposite faces, either these two or either these two or either these two, any two opposite faces. For suppose I will take these two. Okay, this is the end face centered unit cell. So unit cell is classified into four types, that is the simple or primitive unit cell and face centered unit cell, body centered unit cell, end face centered unit cell. Face centered unit cell is indicated with F, body centered with B, end face centered with E. Okay, this is the types of unit cells. Types of unit cells or classification of unit cell. Again, number of atoms present in unit cell. Unit cell lo unde number of atoms or particles or ions or molecules ni calculate cheyali. Adhen sir, already they have 8, they are 8 plus 6 14, these are 8 plus 1 9, these are 8 plus 2 10, 10 atoms 14 atoms 16 atoms ఉన్నాయి కదా, మళ్ళీ ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అంటే this is the smallest portion in crystal lattice. Unit cell means smallest portion in crystal lattice. So here 8 atoms are belongs to 8 cubes, for each cube 1. So this classification is first here 1 2 3 4 5 6 7 8 number of atoms, calculation of number of atoms, not atoms, number of constituent particles, number of atoms or number of particles. Particles, they may be atoms or ions or molecules, ఏవైనా అవ్వచ్చు. ఫర్ సపోజ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ క్రిస్టలిన్ సాలిడ్స్ తీసుకునేటప్పుడు అయానిక్ క్రిస్టలిన్ సాలిడ్స్లో అయితే అయాన్స్ ఉంటాయి, మాలిక్యులర్ క్రిస్టలిన్ సాలిడ్స్ అయితే మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, మెటాలిక్ క్రిస్టలిన్ సాలిడ్స్లో మెటల్స్ ఉంటాయి, అటామిక్ క్రిస్టలిన్ సాలిడ్స్లో ఆటమ్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అన్నాం. పార్టికల్స్ మీన్స్ దే మే బి atoms or ions or molecules, whatever it may be. Okay, so number of particles in simple unit cell, here 8 particles is there, so 8 into, and each particle is shared by 8 cubes. So మనకి తెలియదు. ఫర్ సపోజ్ ఈ కార్నర్, ఈ క్లాస్ రూమ్లో ఒక కార్నర్ని ఎజ్యూమ్ చేసుకుందాం. దిస్ కార్నర్లో ఒక ఆటం ఉంది, మనకి పెద్ద ఆటము. సో ఈ కార్నర్లో ఉండే ఆటము అంటే కార్నర్ అంటే ఇటువైపు కాదు, కార్నర్ మధ్యలో. సో దట్ కార్నర్ ఈజ్ షేర్డ్ బై 8 రూమ్స్. ఎలా సార్ అంటే మీ క్లాస్ రూమ్ షేర్ చేసుకుంటుంది, పక్కన క్లాస్ రూమ్ ఉంది కదా, ఆ పక్క క్లాస్ రూమ్ కూడా అదే కదా కార్నర్. ఆ క్లాస్ రూమ్కి ఆ నెక్స్ట్ బయట అటో 2 రూమ్లు ఉన్నాయనుకోండి, ఆ రూమ్కి అదే కార్నర్ అవుతుంది, ఆ పక్క రూమ్కి కూడా అదే కార్నర్ అవుతుంది. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో కూడా ఎగ్జాక్ట్గా 4 రూమ్లు ఉంటాయి. అంటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్, దట్ మీన్స్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కలిపి టోటల్ ఎన్ని రూమ్స్ ఉన్నాయి? 8 రూమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈచ్ కార్నర్ ఈజ్ షేర్డ్ విత్ 8 రూమ్స్, దట్ మీన్స్ 8 యూనిట్ సెల్స్. ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఒక యూనిట్ సెల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో రిపీట్ అయ్యేటప్పుడు ఎవ్రీ కార్నర్ ఈజ్ షేర్డ్ విత్, ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం అనుకోండి, తీసుకుంటే ఇదొక క్యూబ్, ఇదొక క్యూబ్ 2, ఇదొక క్యూబ్ 3, ఇదొక క్యూబ్ 4 5 6 7 8, షేర్డ్ విత్ 8 క్యూబ్స్. సో ఇన్ యూనిట్ సెల్ every corner is shared with 8 cubes, nothing but every particle present at the corner is shared with how many cubes or how many unit cells? 8. So these 8 atoms is shared with 8. So 8 ones are 8. So number of particles in simple or primitive unit cell is 1. Coming to face centered unit cell, number of particles.
So again here two type of particles is there. One are the present at the corners, second one are the present at the faces, that means center of the faces. So first at corners 8, these 8 particles again are shared by 8 cubes. So 8 into 1 by 8, 1, and 6 particles present at the center of the 6 faces. So 6 into each face shared with only 2 rooms. For example, ఇది ఒక ఫేస్ అనుకుందాం, ఈ రూమ్ కూడా క్యూబే కదా, ఈ రూమ్లో ఈ ఫేస్ ఒక క్యూబ్ అయితే దిస్ ఫేస్ ఇస్ షేర్డ్ బై ఓన్లీ 2 రూమ్స్, దిస్ రూమ్ అండ్ నెక్స్ట్ రూమ్. ఈ అక్కడ ఏదైనా రూమ్ ఉంటే ఆ రూమ్తో షేర్ చేసుకుంటుందా ఈ గోడ? లేదు. ఆ రూమ్తోనో లేదు. ఓన్లీ దిస్ వాల్ ఆర్ దిస్ ఫేస్ ఇస్ షేర్డ్ విత్ ఓన్లీ 2 యూనిట్ సెల్స్, 2 యూనిట్ సెల్తోనే షేర్ చేసుకుంటుంది. సో ఈచ్ ఎవ్రీ 6 పార్టికల్స్ షేర్డ్ విత్ 2 faces, that means 2 unit cells. So 6 into 1 by ఏం రా చేయాలి 2. So 6 into 1 by 2 equals to 3. So 1 plus 3 4. Number of particles present in face centered unit cell is 4. Number of particles present in face centered unit cell is 4. Coming to body centered. So again number of particles. Here also particles present at the corners also. So 8 into 1 by 8 equals to 1, and 1 into 1, here 1 particle present at the center of the body or center of the unit cell. So for suppose one carrier ikkada undanukondi, that belongs to this class only. ఏదైనా ఒక పార్టికల్ అయినా లేదా ఒక ఆటం అయినా ఒక అయాన్ అయినా లేదా ఒక పర్సన్ అయినా ఈ క్లాస్ రూమ్లో ఉంటే వాడు ఈ క్లాస్ రూమ్కే చెందుతాడు. ఫర్ సపోజ్ ఈ గోడ మీద ఎవడైనా కూర్చుంటే వాడు అవతల క్లాస్ రూమ్ వాడైనా అవ్వచ్చు, యువతల క్లాస్ రూమ్ వాడైనా అవ్వచ్చు. బట్ మధ్యలో ఉంటే డెఫినెట్లీ దట్ పార్టికల్ షేర్డ్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు ఓన్లీ దట్ యూనిట్ సెల్ ఓన్లీ. సో దట్స్ వై 1 into 1 by 1 equals to 1. 1 plus 1 2. So number of particles in body centered unit cell is 2. Next end face centered unit cell. So end face unit cell లో మళ్ళీ అగైన్ 8 into 1 by 8 equals to 1, 2 into 1 by 2 equals to 1, 1 plus 1 2. Number of particles in end face centered unit cell is 2. This is the calculation of the number of particles in different unit cells. Okay, note చేసుకోండి.